Weki welcome ehlelweni Kusile breakfast show ngayo lesihlanu siyanivusela amalanga lamahle siyathemba ukuthi niphilile niphephile nako umkhuhlane iCovid-19 netlandzela tonke timiso letibekwe nguhulumende welive laseSwatini legoma kwanza kwalomkhuhlane lapha eveni umsakato wetitfombe Eswatini TV kuletha lona luhlelo Kusile breakfast show tinsuku tinge-21 kuye inyanga yenci umnyaka wa 2020 libito lami ngisamukiswe ngwakakhoza ngamisana neneli lomuhla ehlelweni neli kunjani Ngiyaphila Samu njani? Ngiyaphila na. Ngivusele nakuwe mbukele ekhaya siyabonga lamhla ekseni ukuthi ukhethe umsakato wakho iEswatini TV sikulo lihlelo ikusile breakfast show sithi nje lamuhla ekseni hlala nathi ngoba Samu sibaphethe tindzaba dabo TV license. Kunjalo neli sisigadze bona libandla lelibutha umthelo lapha eVeni TV License Consortium asakumlathi libandla leli sibukele wona ukuthi nene siqinisekise ukuthi umthelo wethu phela wamabona kuze siyawubhadala sawukuva ke ukuthi nyalo kulesikhathi sa COVID ngabe yini idimbo labatendile phela kuzama ukuthi sichubeke sibhadale nalokuthi kulesikhathi lesiyakhumbula thina lekufuna umthelo wakho ubhadale maybe njalo nakuphela umnyaka uyakhona ukuthi ubhadale umthelo wakho ababona ukuthi but bayese baphindze bazivulela a certain period ukuthi chubekani nide noma ngabe wena awukabhadali chubeka utobhadala sifuna kuva ukuthi engabe nyalo kulesikhathi lesi kwendekane ngibhadale penalty kwendekane nje athina ama processes la khona nyana Kunjalo Sami kanti ke mbukeli nakugabanga yona insimbi yesikhombisa sitabe sinabo lababuya ka UNAIDS sinaye Dr Tim lota sichazela kabandi ukuthi isimo seHIV and AIDS sinjani lapha eSwatini utawusitshela ke ukuthi bafike njani kulo ku 95 ekutheni bantu bakhona ukuthi batata isimo sabo bathathe amaphilisi baphindze bakhona ukuthi batinakekele kuyo HIV and AIDS Samu kunjalo neli indzaba yeHIV and AIDS neli indzaba lematima kakhulu especially because as a country sekunenge lesikwendile kuzama ukuthi sihambisane nemgobo wakamhlabuhlangene njengoba lesikhulunywa nga 95 kusuka ku 89 1990 nyalo sesik 95 sinakuba maybe silive sifike kanjani ethine la ku 95 I think isingilamanye emavela hamba embili in terms of kuzama kunciphisa ligciwane le HIV and AIDS ngathi nje Samu as a country we are winning this battle yayo HIV and AIDS ngoba naku kuyabonakala ukuthi naleli goli lamhlabuhlangene la 95 sifike 10 years earlier thina so kusenda live ngathi lenda kahle kakhulu Samu kanti ke mbukeli kulesikhathi sanyalo sitawuya etitolo sitawubuya nato tindzaba tekucala telisuku Sinvusele maswati lamahle kanye nabo bonke bazalwane eveni laseSwatini igama lami ngingayandazwane Health Promotions Officer walohlelo lolushasha lolubitwa ngekuthi Faith and Community Initiative kafishane FCI njengoba sisho sobe sikhuluma ngokusebenzisana nelibandla bafundisi ngisho njalo namabandla anebantu akhiwa abantu lebafikayo lebangela lamaswati lesikhuluma ngawo and kuyindlela nje kuba kuyona leyo platform lenye lekubonakala ukuthi singayisebenzisa kwabonakala even then singayisebenzisa ukuthi sikhone ukuthi sifike kubo bonke abantu ikakhulu lubuke ukuthi bantu basitakale kwekucala enzabeni yokuthi kwanze umsebenzi wokuvikela igciwane leHIV la kangwane but labantu bebadi disclose bona batisho bona sibanjani baphathekile bathantazelwe labo banlabo nabativa bangcono bebasithatha hayi ngithi sengiphilile mina asizange ngisho kanye ndakunika nje good example sibatshela sabayekela amaphilisi namhla ke ngide ukuthi ukuthatha indvodza into ukuthatha babe ukuthi asade isimo sakhe sengadi kumcoka ukuthi usade isimo sengadi kuze utokhombisa luthando lonalo emndenini wakho utokhombisa luthando lonalo nasemphakathini When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you go
to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom. Siphinza sinemukele emaswati lamahle kulolu hlelo ikusile breakfast show kanti kulesikhathi sanyalo sitawungena kuto tindzaba. Umhlonishwa Ndvunankulu Ambrose Dlamini sewumemetele ukuvulwa kwetikolo ebangeni la ka form 3 grade 7 kanye nalabanye bafundzi labathite emakolishi akuleli. Ndvunankulu wendele simemetelo emhlanganweni nebetindzaba emahhovisini etindvuna tembuso eMbabane. Kusukela uhulumende avula tikolo ebangeni la ka form 5 mhla tisithupha enyangeni lephelile. Uchubekile nekwenta siciniseko sekuthi tikolo atiba indzawo lephephile ukuthi bafundzi nabotishela bangakhona ukuchubeka nemsebenzi wekufundza nekufundzisa. Umhlonishwa Ndvunankulu Ambrose Dlamini usilicwaningo lolwendiwe betempilo babambisene nelitiko letemfundvo lubakhombisile bangihulumende ukuthi sebangabavulela labanye bafundzi ukuthi babuyele etikolweni. Uhulumende sowubone kukuhle ukuthi kusale kuvulelwa lamanye ema-classes lafaka ekhathi form 3 lotawuvula bekunene mhla ka 24 August 2020 ngeterm yokuqala bese ke uvala mhla ka 23 October 2020. Iterm yesithathu ya form 3 itawuvula mhla ka 27 October ivale mhla ka 18 December. Bese ke kuphindze kuvula standard 5 grade 7 yena ke utawuvula mhla ka 1 September ku term yesibili aphindza avale mhla ka 30 October kuyo iterm yesibili. Iterm ke yesithathu bekunene ya grade 7 ivula mhla ka 2 November bese ivala mhla ka 18 December. Siphindze ke simemetele nekuthi kutawuvula ema-universities nemakolishi bekunene nawo atawuqala kuvula ngalo mhla ka 24 August bekunene labafundza sigaba sesibili la sithi second year labafundza labaqala kwemakolishi labafundza umnyaka weqala bona ke bekunene nabo batawuvula mhla ka 14 September bese bavala sebavala ngaye yena September. Ndvunankulu uthi kuyadumata kuva ukuthi bafundzi labaningi abakakhoni kubuyela esikolweni ngetizathu letifaka ekhatsi kukhulelwa kanti ke labanye sebangenela imisebenzi lengekho emthethweni. Ndvunankulu uphindze wacacisa ukuthi ngabe uhulumende ucabangani ngalabanye bafundzi labangekho kuletigaba letibuyela esikolweni. Lamanye ama-classes sitawusatisa sive masinyane lukhona hlelo lwawo nawo uhulumende lalilungisile ngalokuthi samemetela singihulumende esiveni ukuthi le ndlela lesitawuvula ngayo tindvo vele ngeke sikonke sikuvule ngasikhathi sinye nyalo nje sisavulela form 3 na grade 7 naloku lokunye ke kuyalandzela vele kusebhandini asikakhohlwa sitasatisa nje sive ngakhamba kwesikhathi. Uhulumende uthi ihlangothi letemfundo utawuchubeka nekulesekela kakhulu kulesikhathi semkhuhlane i-COVID-19. Etindzabeni Eswatini TV ngingLinkedIn Gule ngisembabane. Umhlonishwa Ndvunankulu Ambrose Dlamini sewumemetele libandla lekuthiwa i-delivery unit letawenda siciniseko sekuthi luhlaka lekuvusa umnotfo kulesikhathi live lilwa nemkhuhlane i-COVID-19 liba imphumelelo. Ndvunankulu uthulele libandla emhlanganweni nebetindzaba eMbabane. Ngemuva kwethulwa ngalokusemthethweni luhlaka lokuvusa umnotfo evikini leliphelile ngalwesihlanu umhlonishwa Ndvunankulu Ambrose Dlamini sewethule ngalokusemthethweni libandla lekuthiwa i-delivery unit letawenda siciniseko sekuthi yonke lemsebenzi lelakhathi kuloluhlaka iyaphumelela. Umsebenzi walo ke lomkhulu kutaba ukuthi loluhla lolwethule esiveni evikini leliphelile luyaphumelela ngato tonke tindlela lutawufaka ekhathi
luhlangothi lolutabe lubuke imisebenzi yakahulumende government projects iphindze futhi lubuke emabhizinisi kube nalabatawubuka bosomabhizinisi labancane bese ke sekuba nalabatabe babuke nje ukuthi lemihibe lekhona emkhathini wahulumende nabo besemabhizinisi letingibe letihlala tikhona bekunene sonke lestatiko sitincoba njani sitikhweshisa njani ukuze ukuthi lo msebenzi lomkhulu kangaka lowethulwe eveni ube imphumelelo so sitowethula lokho bekunene esiveni lelibandla leli silifisela ke kusebenta lokuhle nekuthi libambiseke libanjiswe ngibo bonke labakahulumende liphindze futhi libanjiswe nangibo labasebenta kutemabhizinisi lelibandla lesilethulako lifaka ekhathi lomelele secretary to cabinet Victor Numalo yena kutabe alida noma ke abuke asebenza nabo PS laba labatawuthinzeka kuloluhla lesibethu lesiveni bese ke kuba na market ulidladla yena kutaba buke kakhulu bosomabhizinisi labancane bekunene bese ke kuba nabheki maziya yena ke utabe abuke insha kubuka nje ukuthi isitakala kanjani bese ke kuba nababa Stephen Gininza lo utaba buke yena lolhlangothi lolutabe lusebenza nje kususa tonke letingibe letikhona letingabanga ukuthi lo msebenzi ungabi impumelelo Ilunga laleli bandla lelitawube ligcile kakhulu ekubukeni ukuthi yini tihibe letikhona letenda kungasebenteki kahle emkhatsini kwahulumende nabosomabhizinisi labadimele phecelezi private sector Stephen Gininza ukubeke ngembaba ukuthi lokutawenda loluhlaka luphumelele kuguqula indlela eMaswati lacabanga ngayo. The reason why Africa has all the resources but we are not there where we should be. And when you follow the reason is one, we just don't have the right mindset, which is execution and others. Your Excellency, you mentioned something extremely important to say we cannot afford to fail emakhosi lakphumele nelibandla lakho nathi this task if we have the right mindset we are going to achieve this if not better. Kuloluhlaka kutawuhlanyelwa imali lilinganiselwa itigidzi letingamashumi temalangeni 30 billion emalangeni kanti ke imisebenzi letawusukunyiswa ingamashumi layimfica nesikhombisa 97 projects. Le misebenzi lena kubheka ukuthi ite nemathuba emisebenzi langetulu kwetingulungwane letingamashumi lamane 40,000 jobs. Tindzabeni Eswatini TV ngilingithini kule ngisembabane. Umhlonishwa Mvunankulu Ambrose Dlamini uthi nalo lilahle emhlane kubo bonke labatawudamata indlela tekuganga kulemtamo la yendako uhulumende yekuvusa umnotho kanye nekulwa nemkhuhlane iCovid-19. Mvunankulu kuvetela kunakethula libandla i-delivery unit letawenda siciniseko sekuthi luhlaka la hulumende lokuvusa umnotho kulesikhathi semkhuhlane iCovid-19 luba impumelelo. Indzaba ye-corruption bekunene imqoka kakhulu thina singasho nje ukuthi singihulumende vele we frown upon corruption sihlava lesibi lesi le uma singasicapheli singaba lokunye lokuba lihibe lokuthi kutasigila simaswati uma senda lo msebenzi sithunywe makhosi ukuthi sifukule umnotho ngilokunye lesikubukile bekunene lo ukuthi vele sitawulwa nako indzaba ye-corruption sibambisana nema structures lamaningi elive ikakhulu i-judiciary ukuthi labo bantu leseba investigatiwe i-anti-corruption nemaphoyisa nabo bonke labafanele kwenda kuphenya ukuthi bese bayaboshwa labantu sebangena emacala abo asayatekwa bekunene sithi nje sikugcizelele vele kakhulu lokho ukuthi sikuqilikele nakulendzaba nje ya COVID-19 letimali lebesitithola bekunene tahulumende nalesithola kulabe basita silive nato vele sitiqilikele besigcizelela ukuthi akulandzelwe inqubo lefanele ye procurement uma
kuthengwa letinto leti live nelitidzingako kulwa nalomkhuhlane wa COVID-19. Sithi nje lesingakusho nje sivele ngeke si-tolerate i-corruption bekunene, sitawuvele silwe nayo ngoba sihlava lesibi lesingasidzingi even konke sikwende kube above board singurhulumende. Litiko letemphilo lemukele imotolo letfala tigulane i-ambulance kanye netimpahla tekusebenta tabonesi nabodokotela ema-PPE letichamuka eveni leShayina sihlenge se-Taiwan. Lemphahla utawusita tisebenti temphilo kulesikhatsi live lisebhekene nemkhuhlane i-COVID-19. Live leShayina sihlenge se-Taiwan selinikelele live lakangwane ngemetolo ethwala tigulane i-ambulance letawumikiswa esibhedlela lesikhulu sahulumende eMbabane Government Hospital, timphahla tekuvikela umkhuhlane i-COVID-19 kanye nemishina yekuhlola lo mkhuhlane. Mbasata welive le-Taiwan Jeremy Liang uthi lolu sito lutawusita sive semaswati lisebhekene nemkhuhlane i-COVID-19 nekuthi uma emave abambisana ekulweni nalesifo emave atawunqoba lo mkhuhlane. They are absolutely committed to securing victory while fulfilling His Majesty King Eswatini III's dearest wish of realizing health for all. It is important to appreciate that the road is long when responding to infectious disease. Lizinkozi uthi live laseSwatini libonga kakhulu ngalolu sito nokuthi imishina yokuhlola umkhuhlane i-COVID-19 itawusita ukuthi bantfu bakhone kuhlolwa nakuletinye tindzawo. Lamuhla basilethele i-ambulance lethwa i-Chamber of Commerce e-Taiwan, baphinze basipha ne-PPE. Siyabonga kuma frontline workers ethu, siyabonga ku Taiwan ukuthi uyachubeka ukuthi asisite kusema frontline workers akhone ukuthi protector. Baphinzeke lokukhulu basilethela nemishini yase laboratory. Le mishini nasekuhlanganiswa leya namuhla itaba 5. Le utasisita ukuthi sikhone ukuthi ema test results ashesha phume. Indvuna ithi lolu sito loluchamuka eveni lase-Taiwan luyakhombisa ukuthi live le-Taiwan litihlobo letikhulu telive njengoba kusukela kwaqala lo mkhuhlane live lase-Taiwan liyachubeka ngekusita live lakangwane. Etindzabeni kubikade emalangeni Dlamini ngina Fabrice Musonera sisembabane. Inhlangano yetemphilo yakamhlaba seyinikelele litiko letemphilo ngetimpahla tekutivikela 37 tetemphilo nemishini yekulekelela labalashelwa i-COVID-19 ngekuphefumula nalokunye lokungabita imali lengu-4.5 million emalangeni. Lemphahla yemikwele indvuna yelitiko letemphilo Lizinkosi. Ngikucabangela timphilo tetisebenti tetemphilo netimphilo talabo lesabatfola umkhuhlane we-COVID-19 lebaselashwa, inhlangano yetemphilo kamhlaba seyinikelele litiko letemphilo ngemphahla yekutivikela yetisebenti tetemphilo lefaka ekhatsi ama-face shields wekwembatsa kwelitiko letemphilo, emagogosi lasebenziswa betemphilo, umshini wekulekelela ngekuphefumula labalashelwa lo mkhuhlane, ema-face mask ngekwehlukana kwawo kubalwa kulokunye. Sekukonke-ke lokunikelwe kubite imali lengu-4.5 million emalangeni. We are also handing over one polymerase chain reaction machine together with COVID-19 testing kits and some consumables. Lo sabambele kubanga lobuke inhlangano yetemphilo kamhlaba eveni Dr. Brian Chirombo uthi kuphepha kwetisebenti tempilo bakuhambisa embili batawuchubeka ke futhi babambise live ngaleli kudzingile kusaliwa nalomkhuhlane kanye ke nemhlaba wonke. Uthi solo kuqalela umkhuhlane baceceshe banika timfundiso netinhlelo tetempilo basekela emacembu langena aphuma emakhaya basita nangetidzingeko tasemagumbini ekucwaninga nalokunye ngelusito lolubite 14 million emalangeni. Kanzeke lomukelele mphahla kube indvuna yetempilo Lizinkosi lebonge yagangatsa kube tempilo bakamhlaba. Kuletinto lotilethela muhla dokotela siyabonga kakhulu ukuthi siyathi ukuthi WHO uhlala bukile silamasotsha ethu lale ku frontline asebenza njani aphila njani njengoba ushito nje ukuthi bantfu ngibona strengths noma yiphi organization. Siyabonga ukuthi kuletinto nisilethela tona kunaleto tinto tabasita sibaphephe nabasebenza ngoba kubalekile sibaphephe bona kucala kube ngikhona batawukhona phephisa sibo. Kuletinye ke tingoni lebenisita kuto lapha sikhona khona ni benisita ukuthi sisebenze sendi coordination lapha eveni sine njengelitiko nemsebenzi leswendako sibe coordinated nekuthi sikhone ke kusebenta
nebantu lemangweni sihambise imilayeto yabo yakhe COVID naletinye tifo lemangweni nekuthi sikhone kulomsebenzi kubaleka kakhulu ukuthi sichubeke sibuke letinombolo talabantu sende licwaningo. Induna ke ivetile ukuthi impahla ifika ngesikhathi lapho khona isingeke kakhulu ingani lo mshini wekulekelela ngokuphefumula utawuba lusito kakhulu njengoba tiyakhula tinombolo talabawudzingako elubombo referral. Etinsabeni ngingiyane Msibi eMbabane. Indvuna yelitiko letempilo Lizinkosi yithi kusungulwa kwelibandla lelitawubuka telicwaningo loliphathelene nebantfu i-Eswatini Health and Human Research Review Board lutawuqinisekisa kuphepha kwebantfu labatinikelako kusendiwa licwaningo lwetempilo. Indvuna beyikhuluma naye yetfula lelibandla ezulwini. Hulumende welive leSwatini ngekubona kungagcineki kahle kwelwati loluphathelene netelicwaningo eluhlangothini lwetempilo sewakhe libandla lelitawubuka telicwaningo lwetempilo. Ikhuluma nayitfula lelibandla indvuna yetempilo Lizinkosi incoma uhulumende weMelika ngekusekela live ekuhlanganiseni lemigomo. Lama board latawubekwa emaveni onke afuna abonakale ukuthi atimele ngalokuphelele nekuthi lama board advonswe kubantu labachamuka etindzaweni letehlukene tescience kusho ukuthi ibe multidisciplinary nekuthi lama board afuna ukuthi acabange kabanti kube advonswe kuma communities lacabanga kabanti aphinze futhi lama board lawa aguidwe noma inchubo yabo ibhalwe kahle lapha kuma good clinical practices guidelines akhona ama guidelines labekwa nge-WHO nga-2005 lasho ukuthi lama board lawa afuna sebente kanjani. Litiko ke letempilo kule minyaka lephelile beyisolo lisupporta le board kodwa ke siyabona lokuthi kwendwe lolicwaningo loluphathelene nebantu netimpilo tebantu litsinza imitimba yebantu kungakude imithetho legadako bekwenta kusho ukuthi bantu bangavikelekeki kahle labo laba volunteer kuba khona kulolo cwaningo nale information nalo lwati lolusukako nalo belingavikeleki kahle. Lisa Peterson loncuselele eMelika kuleli lobeka ngenele lo mhlangano ngetebuchwephesha uthi de bantfu labatinikelako kusendiwa licwaningo pheceleti ema-human subject kufanele nawo abekwe embili avikeleke. Peterson uthi kuba khona kweligciwane le-corona kudzinga ukuthi tindlela telicwaningo tisheshiswe kakhulu futhi tibe ngiletiliciniso ngekulandzelela imigomo lebekiwe. We need ethical research and human subjects protections now more than ever. Sihlalo wale body Dr. Rudolph Mazia uthi tele libandla litawusebenta ngekwethembeka nangekudimisela. Lisekela lasihlalo nguprofessor Nonhlanhla Sukati kanti ke leli bandla linemalunga langu-12 lachamuka etinhlangothini letehlukene. Tindzabeni kubika sondomlangeni titfombe ngumuzi Mkhonda ezulwini. Indvuna yelitiko letempilo Lizinkosi yithi live leSwatini litawuzuza ngekufika kwabodokotela base-Cuba etinhlangothini letinengi tetempilo lokufaka ekhathi ekwelapheni isifo sashukela. Indvuna beyikhuluma ezulwini nayemukela labodokotela labalishumi labachamuka eveni lase-Cuba labakuleli kutosita live leSwatini. Litiko letempilo lemukele bodokotela labalishumi-19 labafika kuleli kutobambisa basite emaswati ngebuciko kutempilo lokufaka ekhatsi kulapha tifo letibucayi letifaka ekhatsi sifo sashukela sifo senhlitiyo naletinye. Labodokotela bafika nje live libhekene nekwenyuka kwetinombolo tebantfu labatfolakala nemkhuhlane we-COVID-19 kanjalo nelinani lelisetulu labasishiyako emhlabeni ngenxa yalo mkhuhlane. Indvuna yetempilo Lizinkosi ibemukela labodokotela ithe iyethemba ukuthi batawushiyela naligwayi nabodokotela bemaswati. Abuka ke natilonza lesetibangwa yi-diabetes bantu baze bajutshwe imilende basibona basayijuba imilende ngoba sebanendlela yokuyelapha. Ingwenyama ke nayikhuluma na president weCuba bakhuluma tintfo letinengi kodwa lokunye lokwavela lapho ngolo silive laseCuba litawuta lisite kuloko. Kuba khona kwenu la siyakwemukela kakhulu ngoba sisesigabeni lapha silwa khona nalomkhuhlane dinombolo tethu tisetulu bantfu sebayafa kakhulu
lesikubonile lapha nisebenze khona emaveni siyathi si-equipa ngoba lelinye lemave ekucala lawaya e-Wuhan kuyosita abaseshayina nahamba naye e-Italy naye nakulamanye emave naba nase-South Africa. Siyakholelwa ekutheni bukhona benu la kutawenta umehluko kulo msebenzi lesiwendako nitawukhanza bodokotela bemaswati labakhona la eveni labasebentako labebesolo basebenta kuletinyanga letisihlanu letiphelile labatawujabulela ukuthi nifike into babambisa ngoba badzinga tandla letinengi baphindze badzinga ne-experience yenu ukuthi beve ukuthi nine lapha nichamuka khona benwenda njani lo msebenzi. Lesikhathi lenibe naso sokuthi nite la sibe sincane kakhulu. Kuyasithokozisa kakhulu ukuthi iningi lenu litinikele ukuthi lite litosebenza lapha eveni leningalati litinikele ukuthi litosebenza nesifo lenisade ukuthi siyabulala nitosibambisa kuloyo msebenzi. Lokunye lokungimangalisile ukuthi nangibuka la bengicabanga ukuthi batasilethela abodokotela labasebancane labasanza kutrainer kodwa ngiyabona lapho sibasilethele incumbi yabodokotela bomkantshubovu labatiko lapha basuka khona labatiko ngemsebenzi lebawendako kusho ukuthi la kule room lapha sikhona khona kugcwele i-experience lenengi lapha emaswati atawukhona kufunza khona. Lokhu ke kungumphumela nelithelo tebudlelwane lobakhiwa silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu kanye nelive leCuba. Labo dokotela ke batawuba khona sikhathi lesingekho ngaphansi kwetinyanga letintsatfu kuleli. Etindzabeni ngengiyani Msibi eNalington kule ezulwini. Kulesikhathi maswati lamahle sitawubuka umbiko lo ubuya etiko letempilo lo leli ukhokhe itolo. Babili bantfu labasishiyile emhlabeni itolo kuleli ngenxa yemkhuhlane i-COVID-19. Laba labasishiyile bafaka ikhathi makelo neminyaka lenge-54 wasesifundeni sakaHhohho kanye nababe lo neminyaka lenge-42 naye wasesifundeni sakaHhohho. Bantfu lesebasishiyile even ngenxa yalomkhuhlane sebange-81. Litiko lithi bange-22 bantfu labatfolakala ukuthi banemkhuhlane i-COVID-19 lomuhla kule itolo lesekwenda ukuthi emaswati lana lomkhuhlane abe ngu-4110. Emaswati lalashelwa lomkhuhlane angu-1334 lasebaluleme bang-2643 kani lesebasishiyile emhlabeni bang-81. Sifundza sakaManzini sinebantfu labang-1854 labanalo mkhuhlane, Hhohho una 1640, iShiselo ina 330 kani Lubombo luna 286. Kulesikhathi sanyalo maswati lamahle sitawubuka donate emidlalo. Mengabelo enhlangano yemidlalo we-rugby simanga Magagula sokhuthata abadlali bemidlalo we-rugby ikakhulukati labo labadlalela likhetho lelo sivo ukuthi bachubeke batfole indlela tekutilolongela emakhaya ngoba nakubuyela lemidlalo isikhathi sekutilolonga sitawuba sincane kanzi itaba miningi imidlalo lelikhethelo lelitawuba nayo. Magagula bekakhuluma nebetindzaba balomsakato. Umdlalo we-rugby ngulomunye wemidlalo lowamiswa inyanga yendlovu lenkulu ngesizatfu seligciwane i-coronavirus. Nawumiswa lo mdlalo, likhethelo lesive kulo mdlalo belicalile emalungiselelo ekumelela live emidlalweni yangaphandle. Mengameli walenhlangano yalo mdlalo Simanga Magagula ukhuthata abadlali ukuthi bachubeke batilolonga endlini kude kuthi nayo ibuyela lemidlalo ibakhanze balungele. Nje ngakhuthata badlali be-rugby lapha kaNgwane ikakhulu be-national team yethu sizeze lapha sisumise umkhankaso ukuthi ngoba sisehlele emakhaya wonke umuntu asehlele ekhaya akachubeke phela atilolonge alungiselele umdlalo ukuthi naye ngabe uhulumende sekugcina kuhamba simo sekhona sesehlile lapha kaNgwane tekuthi usetikali sibile simene singabe solo sithi siyaqala lapha sizayojima sivele sichumuke silungise lawo matashups lamancane sichubeke sidlale bekunene siyakhuthatha nje kakhulu nabo baqeqeshi phela ukuthi nabo basesemakhaya abachubeke nabo batilolonge batilungiselele ukuthi bende siqiniseke ukuthi bayabalandelela nebadlali babo bonke labakhona noma kungasasiyi-national team kuphela emaqembu onke ethu lesinawo ukuthi badlali bayajima badlali bayatilolonga bayatilungiselela lapha nje sisukumisa umkhankaso ukuthi ikakhulu kwanyalo sisabuke yona i-national team yethu ukuthi ayiqhubeke phela ijime sisemakhaya. Magagula ugcine ngekukhuthata abadlali balomdlalo ukuthi basatilolonga bangakhohlwa kulandzela yonke imigomo lebekwe nguhulumende kanye-ke nenhlangano yetempilo kamhlaba i-World Health Organization yokuvikela kwanza kwaleli gciwane. Etindzabeni temidlalo ngengiyani Msibi naFabrice Msonera eMbabane. Kulesikhathi sanyalo maswati lamahle sitawubuka sona simo selituli semadolobha lakhethiwe kuleli.
Tisha sibeka lapho ke ngwane lo muhle tindzaba tekucala telisuku kanti ke njengoba nje seyigabence insimbi yesithupha umlingani samkelisiwe khoza so yeta nabo baka TV license hlale nathi mbukela ungayindzawo. The Champions League season is reaching a new peak. Are you ready for the ride? Everything again. Europe's finest football clubs are about to experience unrivaled acceleration. And DSTV gives you the best seat in the house. It's the thrilling rush to the UEFA Champions League final. Get connected to DSTV to experience every heart-stopping moment. Comeback solo siqhubeka nalo luhlelo Kusile Breakfast Show ngalehlanu sanimukela nani Maswadle nisanza ukujoyina khona eluhlelweni Kusile Breakfast Show kuma kudoke tindzaba tefuthi ekucala talosuku umlingani bekasilethela ngalo lwimi lethu lesiswati jidoke nasingena khona ehlelweni ukuthi lo muhla sizabe sinabo baka TV license ibandla lesikolekela wona umthelo wamabona kutse lapha even sokubathi engabe kulesikhathi lesi semkhuhlane iCovid-19 kwendekani sibhadala kanjani nalokuthi nyalo ke kambe kwendekani ngoba 31st December phela 2019 washaya kwendekani vele ngibhadala kanjani ngibhadala penalty noma vele ngibhadala le mali lebekufanele ukuthi ngiyibhadala asisiphumise yakwamukela ehlelweni nekuseni siyakuvusela Samo sivusele nabo bonke babukeli siyabonga sisiphumise vele sicale ekucaleni 31st December ushayile sekutaphinze kushayela omunye masinyana engabe kwendekani enyalo ngibhadala kanjani ngibhadala with a penalty noma kwendekani ngalokuthi Samo vele na kwangena nje umnyaka vele ipenalty ifanele ibalwe ngoba phela siyesicizelele lokuthi umnyaka ungakaqali vele iTV license ayibhadalele kusho ukuthi nje kwagaba ngcela kulomnyaka lomusha sekusho kona ukuthi so sendlulile leso sikhathi yebo kona siye sinike lelo thuba leyo grace period mhlawumbe inyanga kanjalo but ke emva kwaloko vele njengalokho kusho ukuthi sekutawufika nalomnye December ukhanzeke ukuthi kungasiphela just one previous year ukhanzeke ukuthi kukhona neminyaka leminye emuva kulabanye nalapho ke bese iyaqhubeka le penalty ngoba ibalwa per year. Okay. So sisiphume maybe ungasikhumbuta just usinike i-background kancane ngiyakhumbula ning TV license one of maybe imigomo yenu ithi kufuna ukuthi niside to improve maybe some of content la khona maybe on television especially when nasikhuluma ngenza by local content. Why are we paying our TV license? Umcoka be TV license ngiko lokushoko Samo lokho kuthi iTV license 1 ingumthetho so umuntu nakabhadala iTV license once you're in possession noma kusho ukuthi nangabe unayo iTV ubhekekile ngekwemthetho ukuthi vele ubhadale yes usho kahle ngoba phela yonke idevelopment noma ingcubekela phambili eveni nasetindzaweni tonke iyabida lokho ukuthi siyibhadale imthelo sibhadalela lokho ke kepha ke kwendlula etikwa lokho slogan sethu sithi pay your TV license enhance the industry lokho kusho ukuthi kubukele kona ukuthi naba abantu kunemathalenta lamaningi nyalo lesinawo even sifuna siyafisa kuyinjongo yethu futhi ukuthi sibone lindlondlobala laseSwatini in terms of arts lapho khona local producers na labo laba create content bakhona ukuthi tinhlelo labadikhiphako tibe ngileto letisezingeni lelisedulu angibekise nje kubo South Africa siyabona bo generations siyabona bo uzalo kepha ke nathi silakhaya sesithi asisuke ekutheni sithathe tindoda kulamanye emave sibe neligcabo lethu singemaswati ngoba phela akusho ukuthi kude emathalenta lana
there's a lot of creativity. Sithanda nje ukubonga sibonile sicala na episode beyikhona lethanza kuphela yase ekhaya lokho sikhomba kona ukuthi eMaswati ayakhona lokuthi a create noma akhokhethe inhlelo leti tawukhulumisa tindzaba leti la ekhaya eSwatini. So sisiphumi nangiconza kahle kusho ukuthi some the funds lesithi thina sibhadala wona for umthelo wefama bona ukuthi uyasita ekuthenini ukuthi sikhone ukuthola local content. Kunjalo sis. Ima programs ngeke ngicile kakhulu ngoba phela thina singalaka compliance. But ke lesikubonile vele siya appreciate kusiba ka TV license siyasibona station ukuthi sesiyaqala kufaka ema programs la locally produced. So lokho le quality kuyayenda ukuthi ivele ibe ngilengcono kunale besiyibuka emuva. Yebo ngeke kwendeke ngelanga noma ngeminyaka munye, but this is work in progress. Lapho khona sekuvele sekuqalile sibonile ke sona stage Eswatini TV siphinza si invite bantu labataw creator babhale ama scripts babhale yona tindzaba leticishe titawukhombisa lizinga lokho ukuthi siyakhona kutenda tinto singemaswati in terms of arts. So ngiko vele lesizama ukuphushela embili njengaloko ngishilo ukuthi nasithi enhance the industry sibuke tinhlangothi letinengi lokho kusho ukuthi tinhlelo leti tawuvela sithombele sitawuvela sitawukhombisa ukuthi live laseSwatini lingilo leli khona kuba nema programs nema talents la sezingeni lelisedulu. Lokho kuphinze kwendlulele ekutheni samu loyo naloyo uye athanze kubona sihlobo sakhe ukuthi how nangisamu ku TV how nanginabani uyabona iTV yethu. So lokho kuyasinika leligunya ikakhulu bantu labasha ngoba nyalo nebantu labadzala sibabonile babhadala siyabonga naloko, but in terms of nalabantu labasha lasebaqala kubangibo lalaba creator letinhlelo ba actor benda theater bahlabela benda lokwana lokwa benda poetry. So konke lokho nakungafakwa la TV kuyalinika lelicabo nebatali ku creator imsebenzi because umuntu soyasuka ekutheni ngidawumela umlungu aze angicashe kopha la ngikhona ngiyakhona mina ukuthi ngidicashe mina ngiphinze ngibide nalabanye mhlawumbe tihlobo tami nebangani bami siphume nelihlelo thide singemaswati. So sithi nalapho sichubeka sicela sinxusa station lokuthi vele asichubeke phambili impela ngokuthi ba engage with the local producers and local content makers. Nivame ukuzivakashela sisiphumi emakhaya nakhona maybe la sithi thina sicashe ngakhona kuyosikhumbula kuyohlola ukuthi ngabe vele umthelo ngubhadele yini ngabe over the years kushinje kanjani maybe indlela labanimukela ngayo ngoba ngiyakhumbula kusaqala vele bekuba khona lobugudlugudle emkhathini wakhe TV license maybe senifikile kami asisakhona ukuthi sikhulumisane kahle kushinje kanjani ke over the years sesifike maybe lesikhathi sanyana siyayibona progress samo vele kukhona lelishintsho impela usho kahle nakuthi nasicala nga 2017 si project ya TV license bekungavakali kahle lokho kuthi leni so khanze vele lokuthi le resistance iba khona but as kuchubeka abantu bayakhona lokho kuthi baka TV license angidawubhadala noma ke sekungathatha mhlawumbe lichi kufanele siphinze sibakhumbule kopha sekukhona loku understand ukuthi okay ngoba phela vele niyasho naba baka TV license bakhona ne TV ikhona kubhekekile ukuthi ngibhadale. So sithanda kubonga kakhulu nasesiveni ukuthi basibambise and mhlawumbe lokunye lengakuphawula besichubeka siwenda lama inspections. But ke kulomnyaka ngalesimo lesesiphila kuso se COVID-19 sikubone kungasiyo into lenhle noma lephephisa lolo sebentela le project naloyo uhlolo kumbe businessini yakhe noma ekhaya lakhe ukuthi avakashelwe ngoba phela lokuya le ngaphandle kucosta lokho ukuthi kubukwe le TV kubukwe le serial number kukhulumiswana. So ngalenza ba ye contact sise ku mise kancane akusho ke lokho ukuthi akentiwa ema inspections
but nathi silovisi sesisenda ngendlela yokuthi kutawushaywa tincingo lokwendekako ku inspector sithi I desktop inspection leyendekako. So that is a precautionary measure nathi lesizama kuyenda ukuthi kuphephe tisebenzi dengapani kuphinze kuphephe nesive senkosi. Maybe singangena kuyo le desktop inspection asisiphumi ukuthi ngabe yona ihamba kanjani itofana na yini lokuthi nihambe niye door to door nangalana. Angeke ke ufana nencamashi Samu because na bebaya le ngaphandle kusho ukuthi bebabuka le gadget but awufike khona buke bona physically but ke nyalo ngoba phela kusho ukuthi sengidawu dependa kuwe ukuthi ungitshele I serial number ye TV yakho ungitshele umnyaka ukuthi yabhadelelwa nini nema records ke la khona to verify because now sinawo lama records from previous years to verify kuyabukeka nokuthi sesik 2020 nasibuka lana yebo yendiwa I-inspection but kunetinto lesingadzinga ukuthi sithi verify naloyo mnikati we TV. So vele lokho kutawehluka ngoba physical nokudependa kuwe ukhanza ukuthi akusatalishi kahle ncamashi. Shothi sisiphume nyalo kulesikhathi lesi salo COVID kude maybe bamvula basha lesingathi thine bakhona already lalaba khona nibakhumbude ngemthelo mabona ukuthi ngila already bakhona ku system maybe lalaba bakubhadala I-TV license yabo before kude labanye bamvula basha labathawu bakhona bathenga ama TV ngifuna kubelieve njalo ngenyanga so njalo nje abantu bathenga ama television lokusho ukuthi labathawu kubhadala umthelo wamabona kuthi enyalo kulesikhathi lesi nginaba already laba ku system ya TV license kubhadala labo Samu kuphinze kubhadale nalabo le bala thenga la titolo. Okay. Because lapho we are strengthening ukuthi senda njani in terms of titolo njengaloku usho ngelisuku vele siyadibona tinombolo tebantu laba anema TVs lamanje so labo vele babhekekile ukuthi babhadale nalabo ke laba ku system vele babhekekile ukuthi babhadale. Kuleli hlelo lesilendile phambilini lokuhamba from door to door sicishe salicover lonke la Eswatini. Okay. So asikuboni ku tinombolo tehla drastically for now because until lesimo sibe ngilesho lesi angathi normalize ukuthi down normalize kanjani but ke siyabuka lokuthi mhlawumbe after some time kutaba sekunalenye indlela lesesi nayo yokuthi sisendela ama door to door inspections for safety practice. Nangi-understand sisiphumile lokusho ukuthi nini nebudlelwana netitolo etithengisa mabona kuthi nje even lonke ukuthi nangabe mina angiphumi eminyango ne-TV yami ingayibhadalela umthelo wamabona kuthi kunjalo Samu. Kufanele kube njalo sisenayo kuphela angisho lokho ukuthi I-challenge isekhona ngoba every day there kunetitolo letinsha that are mushrooming. Ukhanze ukuthi yena aka-comply so kwethu ukuthi silanzelele so in terms of ukuthi lama visits ngisite siwamisile ema inspections especially residential but kuma business asekhona lama checks. Okay. Which means ngalapho vele kuyaqina lokho ukuthi wena wekunene sikhanza ukuthi awuka comply ngikuthi ube ne TV license yokuthengisa lama TV ngekuthi ube ne uphinze comply ngokuthi ubhadalise phela kungaphumi umuntu la sitolo sakho. So ngaleyo ndlela tisekhona leto titodlwana ngingede ngangena ukuthi ngitiphi tilhlobo luphi kodwa nje cishe ngiyabona singaba naso sithombe sokuthi leto lesetibe established from katseni dia comply sithe I problem nato kepha kube khona ke nati tihlobo tethu le tibe setithi dona itolo bengithengisa singwa namhla sengithengisa I-TV so nabo labo sisazama lokho ukuthi bekunene even Eswatini wonke umuntu ubhekekile ukuthi nawo kungabe nje uthengisa I-TV umuntu akaphume ne-TV license yakhe. So lesikhanzile labanye bebathi baba nebulukhuni bekuthi sive sibhadale so bebabakhombe bossini. Okay. And we are saying kurong kwakona lokho ngoba phela mina ngidawujabula nje ukuthi ngiphume ne-TV ngingakayibhadali ukhanze ukuthi sengiyakhohlwa indleleni mhlawumbe lokho ebossini ngalelo ndlela ke sekuba likhuni lokho ukuthi loyo muntu simlanzelele. So sibhekile vele every store ukuthi abe nayo I-TV license aphinze akhuthade ukuthi kubhadalelwe umthelo. Bhadalelwe umthelo then take the data to TV license. Yes, we actually do the visits thine.
siyakhulumisana naletitolo kube naloku kubutana si verify ukuthi ema TV lathengisiwe angaka and against that number bese ke kubhekekile ukuthi nale mali ibe ngilele lingana nale nombolo lethengisiwe. Okay. Sisiphume engabe sukela nje nga 31st December maybe size sifike enyalo mangakhe ama license lenwakhiphile libandla. Ngingabekisa nje Samu kuthi from leso sikhathi to now si close to 13,000 ema license lokufaka ekhathi labo laba renewable nalabo ke labathenge ema TVs lamasha. Sithi ke leti nombolo leti atisiningi isithombe lesingiso because kube na period lapho khona sive besingakhoni kuhamba sive besingakhoni nje any movement ukhanze ukuthi noma singabakhuthata ukuthi pay through MTN mobile money, pay through imali, EFT the money linengi belisolo lithi cha angikhoni kufika angikhoni withdraw angikhoni kusenda loyo mama. So leti nombolo ke satibona vele seti shona phansi tehlile compared maybe kulomnyaka lophelile tehlile compared to the previous year. Okay. Because nasicala nje nga January it was really promising but for then after February satibona seti shona down. So through the system ngeke sisiphume khona le desktop inspections khona engangabe inombolo takhona tinjani nakhona Samu tehlile because nathi sisebentile ekhaya for quite some time. So ngeke ngikhone naloku kunika kahle lesithombe sa lama desktop inspections because of the period nathi lapho khona besingekho khona office ngalokuthi na usebentele ekhaya all you can do is rely on what you have lambi kwakho but in terms of checking ngoba le system ilinkwe la office so awukhona ikhamba nayo ekhaya. So now usebentele ekhaya vele nawe you are limited kuthi wo ngidawulandzela naba lenginabo la ngidawukhona kuba khumbuta naba lenginabo la but emva kwaloko ke bese uyabona lokho ukuthi in that way vele the numbers will not increase at the rate lesingathanza ukuthi the increase ngayo. Sibonile nakucala COVID njengoba usho ukuthi nikena ngambi khona eoffice emalanganyana but kuvela enkantolo sisiphuma ngathi besichubeka sivela maybe singafika lapho ukuthi inyalo sesikuphi njengalokhu live lonke sapho like lapha ku stop angithi stop partial lockdown si etinkantolo besingayi nathi ngoba phela kusho ukuthi vele kahle kude bekasebenza. But ke sithena sibuyela sachubeka vele ngoba phela umsebenzi wethu is the collection of current and previous TV license fees. Lokho kusho ukuthi sikwelede nangabe besimile asikemi ngeCovid asikabi khona ngeCovid. Lokho kusho ukuthi besikhona even previously. So ngale yondlela kusho ukuthi nangabe vele so udefaultile and sabathi siyakukhumbuta you choose either to ignore or uthi nje wena awungenelani noma uhambe kancane udade khanza vele so prosecuted. Besingayike phese etinkantolo kepha ke besi ngoba phela sinabo balingani noma those institutions lesebenzisana nabo bese sinase sihanda over le tindzaba tekuthi bekunene naba bantu benkosi sebasehlulile siba handover nabo banema instruments abo laba wasebenzisako ukuthi wena wekunene ingathi vele inthambo seyitawuthanza kukulengela. So umuntu ukhanza ukuthi soyashaktela ngaleyo ndlela mhlawumbe soyabhadala ngoba kude lofunako sabo angava nje ukuthi hey Samu sengunikela isamani yenkantolo you try onke ma means ukuthi ubhadale. So bekungidloko Samu asikake siyile esmonye for previous cases siyile nase kamanzini but ke kamanzini kube i-discussion with lama institutions lesebenzisana nawo lokuthi inkantolo nawo emaphoyisa siyile ke nase speak nakhona bachubeka baba khulumisa from la maphoyisa nabo betinkantolo nalamba bane ke sikuleyo process. So uyabona lokho ukuthi ayikemi le process per se
kuyaqhubeka kuyakhulumswana but ngiloyo ubese so faka ema strategies noma implementer ngendlela i-institution yakhe isebenta ngayo. Kuye kube yini le nkinga sisiphume nansi niyathola maybe khona esiveni njengoba usho ukuthi maningi maybe diningi letingonani nitsinza khona sami kuye kuvakale ukuthi le nkinga yini maybe ekutheni ningakhona ukubhadala maybe ngalesikhathi lenginikwe sona kuze kuphele nalomunye umnyaka futhi kuphele nalomunye umnyaka. Diningi letinto letikhona Samo. Lo munye asho lokho ukuthi unebulukhuni. Lo munye ukhanza nje ukuthi kube kukhohlwa because ngicabanga ukuthi diningi tinto abantu labatendako 180 ngidambona ukhanze ukuthi Nkosi yami nang 180 sengumkhohliwe kanze 180 so uba nale penalty ke le fakwa ya 50%. So siyeke sithi lapho simnika lithuba lo ekunene ngoba khumbula Samu lokho ukuthi asivele nje sithi sesiyakubopha. Okay. Sitakunika lelo thuba noma sesikutshelile ukuthi hey wena wekunene in about 7 to 14 days kungendeka bese sesikhanda over. Nangabe uyadibeka leto dikhalo takhe sinayo opportunity lesemnika yona about 3 to 6 months depending ukuthi lesikwelede isikhulu kangakanani noma simnike loyo 2 months kuthi kusho ukuthi asihafulele imali yakho kube ngilenele emva kwaloko vele sesiyaxolisa. But nje kakhulu sisikhanza lokuthi it's ignoring. Okay. It's ignoring kakhulu. Lokho ukuthi uyade okay ngidawubhadala. Ukhanza ukuthi sekuyakhohleka. Okay. Engabe sisiphume ngubani lo maybe lo yena lengathi niyam excuse ekutheni yena angabhadali umthelo mabona ukuthi noma sibhadala sonke noma umuphi umumvu uyabhadala umthelo mabona ukuthi ngesikwa khona ngonke umuntu lone TV. Kepha ke silihovisi siphinze bese siyakubuka naloko. Ngoba abantu besiveni abafanani. Nguloyo unekhala kwakhe. Siyakulalela, sik-assess silihovisi. Bese ke based on that sesiyambona ukuthi cha lo akakhona. Ngoba nje ngingasho lokho ukuthi kunema categories lahlukene. Kukhona laba willing to pay, laba nayo iTV, laba nayo nalendlela yokuthi uyadinga yakhona kuyibhadalela. So kule category leyo siyabuka. Bese kuba nalabo laba nayo iTV. Kepha abakhoni lokubhadala because kumhlawumbe kunetinto letitsite empilweni yabo lo sokwenda ukuthi kube likhuni kuphila siyababuka nalabo. Bese kuba nalaba nje ke labalikhuni labangafuni. Labo ke ngibo lesicishe sithi noma kanjani kusho ukuthi labo labalikhuni sesiyaba categorize ngibo ke lesibalanzelela kakhulu sigcine sesibabopha. So ngesikwa like ubuda lokho ukuthi ngithi sonke yini ngingathi yebo ngiphinze ngithi cha ke ngalama categories lesengiwashilo lokho ukuthi timoti yahlukana empilweni yemuntu Samu. So ukhanza lokho ukuthi sekuba likhuni kulomunye kuphila unayo le TV. Asikhumbule phela ukuthi imention umuntu angayakha kodwa ukhanze ukuthi leyo mention mhlawumbe sinathe mandi landlini. Le TV sinayo kodwa siyachubeka. So simo sekuphila siye silihovisi sisibuke lokho ukuthi okay sikanje and then based on that assessment lesiphuma nayo bese ke siya exclude lo munye siyam exempta ukuthi abhadale. Okay. Before we go sisiphume asingene ekutheni nenyalo umkhuhlane COVID-19 ukhona sibhadala kanjani? Sikhutsata esiveni solo siyagcizelela inzaba yokubhadala mobile money. Okay. Siyanxusa nje bekunene sithi MTN mobile money ukhona inombolo yethu longabhadala ngayo 76222000 noma ke uvele ungene ku *007# bese ulandzela loluhla lekubhadala mobile money. Ka imali nakhona siyakhutsata ungene ku *222 noma *232 bese nakhona uyalandzela luhla siyabhadalisa
ubese thina silihhovisi utawulicenseka. Sikhuthata nje lokho kakhulu vele le influx yebantu into the office asiyikhuthati. So nakhona lapho njengaloko sisho siyadibona kancane vele abantu sebayazama lokumsebenzisa lama services kubhadala ngabohamba mali. Naseposini ke bayachubeka bekunene ngiyabona nakhona ba apply indlela tabo ukuthi bakhiphe i-safety bantu basabhadala i-TV license. Kopha nje kakhulu sihambisa vele bohamba mali siphinze sikhuthade ku-EFT kulabo lababhadala ngelibhange. Sisibonga kakhulu kuba nasehlelweni lomuhle. Siyabonga sisi. Mala ngamahlo besihleseni naye ephumelele edlamini loqhamuka lapha ebandleni elibutha umthelo umabona kuthe lapha Even lesikhathi samanje silabuka simo semgwaco salapha Even. Anguvusele emsakadi ngivusele nabo babukeli bafuzelwa nguYesibongile Motsa lotinde khona enhloko ofisi yamaphoyisa ehlangothini letemgwaco. Singemaphoyisa embube sesiuhlolile umgwaco etfundzeni letini etaseswatini. Ngingete ngalibala ke kuba bonga babukeli kulendlela labasibambisa ngayo ekunciphiseni tingoti temgwaco. Ubona ngokuthi wonke umuntu losebenzisa umgwaco uyatinaka timphawu temgwaco bese sewenda lokho lokushiwo ngito timphawu temgwaco. Kubafuyi ke ngabakhutsata ukuthi abahlale njalo batigcoca timfuyo tabo tiba khona ngasemakhaya kungakhanzakali imfuyo seyihamba khona ekhathi emgwaqweni ngoba lokho kusibangela tingoti letinengi. Emadolobheni ethu ke lakhethiwe ekhathi edolobheni yeMbabane tiba netemgwaco tiyasebenta kuyahambeka. Naku MR3 kusuka lapha eNgwenya ubheke khona bomathapha komanzini umgwaco uyahambeka. Kulabo labashayela wona emaloli lamakhulu abeme lapha eTulu kumalagwane bakhulumisane nawo emaphoyisa emgwaco ukuze kwekuthi sitawugwema dona tingoti takumalagwane. Kumathapha tiba netemgwaco tiyasebenta kuyahambeka kungaba ukuthi nje bashayeli abacaphele bamfu labahamba ngetinyawo lapha kumathapha ngoba balinani lelisetulu. Babadedele lapho bafanele bawele khona. Lo tabeke ahamba ngetinyawo naye awele lapho kufanele khona athina ke welako awele angadlali emgwaqweni angabe sesowutenwe ekhathi emgwaqweni sova ngathi unelungelo lekhamba la khathi emgwaqweni kepha nje ake wele kubonakala ukuthi naye uyawela. Athi noma sekatawuwela abuke ukuthi loyo muntu lomele ukuthi ewele umile yini vele abe naso lesiciniseko sekuthi vele loyo muntu umile lapho afanele awele khona. Edolobheni kaManzini tiba netemgwaco tiyasebenta kuyahambeka. Umgwaco selokuyakhiwa kusukela eClub ubheke lehele bashayela bacubeke basibeketelele bahambe ngalo litubane leliphasi. Elibonjeni sikhathi sekuvuna umoba kuphitsitela wona emaloli lavuna wona umoba emini nasebusuku labatawendeka ke bahambele ngaselibonjeni abawacaphele lawo maloli lawo kusetshaneni kusesimunye kusemhlume kuseBig Bend. Esiteki MR7 soloku umgwaco wakhona uyakhiwa bashayela bachubeke babeketele bahambe ngalo litubane leliphasi kuze kwekuthi sitawuphepha emgwacweni. Endasikala vumisa umgwaco wakhona uyahambeka. Kubafuyi ke labangale enshiselweni yehluthi kuyabonakala timbongolo netinkomo tigcwele khona emgwacweni. Kuyacelakala ke ukuthi abatisuse leto tinkomo leto. Kuba buhlungu ukuze ukukhanzakala ukuthi imoto seyishayise imfuyo ngoba lapho kuyaye bese sekudingeka ukuthi wena mnikati wemfuyo bese sowubhadala yena umnikati wemoto sowuvele sowubuya khona kuyawubhekana nenkantolo. Asizame ngayo yonke ke indlela yekugwema lokho ngekuthi sicoce letimfuyo tethu tihlale tingasemakhaya. Edolobheni enhlangano tiba netemgwaco tiyasebenta kuyahambeka. Nalapha lotawuhambela lapha ngasemathendele akanake bona bantfu betinyawo kwatise ukuthi bantfu labahambela lapha ngasemathendele balinani lelikhulu ababadedele lapho bafanele bawele khona. Leminye imigwaco yethu yaseSwatini ihloliwe kude tikhinyabeto lesitibonile. Angibonge emsakati ngibonge nakubo babukeli.
siphindze sindvisele sinemukele tindzabeni tefuthi esibili talosuku solosindethela ngalo lulwimi letfu lesiswati libito lami ngingisamlesiwe ngakakhoza kansolobukele lona luhlelo Kusile breakfast show ngayo lesihlanu. Umhlonishwa Ndvunankhulu Ambrose Dlamini somemetele kuvulwa kwetikolwa ebangeni laka form 3 grade 7 kanye nalabanye bafundzi labatsite emakolishi akuleli. Ndvunankhulu wendele simemetele emhlanganweni nebetindzaba emahhovisini libandla letindvuna tembuso eMbabane. Kusukela hulumende avula tikolo ebangeni laka form 5 mhla tisithupha enyangeni lephelile. Uchubekile nekwenta siciniseko sekuthi tikolo atiba indzawo lephephile ukuthi bafundzi nabothishela bangakhona ukuchubeka nemsebenzi wekufundza nekufundisa. Umhlonishwa Ndvunankhulu Ambrose Dlamini usilicwaningo lolwentiwe betempilo babambisene nelitiko letemfundvo lubakhombisile bangihulumende ukuthi sebangabavulela labanye bafundzi ukuthi babuyele etikolweni. Uhulumende sobone kukuhle ukuthi kusale kuvulelwa lamanye ema-classes lafaka ekhathi form 3 lotawuvula bekunene mhla ka 24 August 2020 ngethem yokuqala bese ke uvala mhla ka 23 October 2020 ithem yesithathu ya form 3 itawuvula mhla ka 27 October ivale mhla ka 18 December bese ke kuphindze kuvula standard 5 grade 7 yena ke utawuvula mhla ka 1 September kuthem yesibili aphinza avale mhla ka 30 October kuyo ithem yesibili. Ithem ke yesithathu bekunene ya grade 7 ivula mhla ka 2 November bese ivala mhla ka 18 December. Siphinze ke simemetele nokuthi kutawuvula ema-universities nemakolishi bekunene nawo atawuqala kuvula ngalo mhla ka 24 August bekunene labafundza sigaba sesibili sithi second year labafundza labaqala kwemakolishi labafundza umnyaka wokuqala bona ke bekunene nabo batawuvula mhla ka 14 September bese bavala sebavala ngaye yena September. Ndvunankhulu uthi kuyadumata kuva ukuthi bafundzi labaningi abakakhoni kubuyela esikolweni ngetizathu letifaka ekhatsi kukhulelwa kanti ke labanye sebangenela imisebenzi lengekho emthethweni. Ndvunankhulu uphindze wacacisa ukuthi ngabe uhulumende ucabangani ngalabanye bafundzi labangekho kuletigaba letibuyela esikolweni. Lamanye ama-classes sitawusatisa sive masinyane lukhona lihlelo lwawo nawo uhulumende lalilungisile ngalokuthi samemetela singihulumende esiveni ukuthi le ndlela lesitawuvula ngayo tindvo vele ngeke sikonke sikuvule ngasikhathi sinye nyalo nje sisavulela form 3 na stand na grade 7 naloku lokunye ke kuyalandzela vele kusebhandini asikakhohlwa sitasatisa nje sive ngakhamba kwesikhathi. Uhulumende uthi ihlangosi letemfundo utawuchubeka nekulesekela kakhulu kulesikhathi semkhuhlane i-COVID-19. Etindzabeni teSwatini TV ngingilingtin Gule ngisembabane. Umhlonishwa Ndvunankhulu Ambrose Dlamini somemetele libandla lelibitwa ngekuthi delivery unit etawenda sicinisekiso sekuthi kuhlaka lekuvusa umnotfo lesikhathi lilwa nemkhuhlane i-COVID-19 liba impumelelo kanti Ndvunankhulu wetfule libandla emhlanganweni nebetindzaba eMbabane. Ngemuva kwetfulwa ngalokusemthethweni luhlaka lokuvusa umnotfo evikini leliphelile ngalwesihlanu umhlonishwa Ndvunankhulu Ambrose Dlamini sewetfule ngalokusemthethweni libandla lekuthiwa i-delivery unit lelitawenta siciniseko sekuthi yonke lemsebenzi lelakhatsi kuloluhlaka iyaphumelela. Umsebenzi walo ke lomkhulu kutaba ukuthi loluhlwa lolwethule esiveni evikini leliphelile luyaphumelela ngato tonke tindlela lutawufaka ekhatsi luhlangothi lolutabe lubuke imisebenzi yakahulumende ema-government projects iphindze futhi lubuke emabhizinisi kube nalabatawubuka bosomabhizinisi labancane bese ke sekuba nalabatabe babuke nje ukuthi lemihibe lekhona emkhathini wahulumende nabo besemabhizinisi letingibe letihlala tikhona bekunene sonke lesitatiko sitincoba njani sitikhweshisa njani ukuze ukuthi lo msebenzi lomkhulu kangaka lowethulwe eveni
ube impumelelo. So sitowethula lokho bekunene esiveni lelibandla leli silifisela ke kusebenta lokuhle nekuthi libambiseke libanjiswe ngibo bonke labakahulumende liphindze futhi libanjiswe nangibo labasebenta kutemabhizinisi. Lelibandla lesilethulako lifaka ekhathi lomelele Secretary to Cabinet Victor Numalo yena kutabe alida noma ke abuke asebenza nabo PS laba labatawuthinzeka kuloluhla lesibethule sivele bese ke kuba na market ulidladla yena kutaba buke kakhulu bosomabhizinisi labancane bekunene bese ke kuba nabheki maziya yena ke utabe abuke insha kubuka nje ukuthi isitakala kanjani bese ke kuba nababe Stephen Gininza lo utaba buke yena lolhlangothi loltabe lusebenza nje kususa tonke letingibe letikhona letingabanga ukuthi lo msebenzi ungabi impumelelo. Ilunga laleli bandla lelitawube ligcile kakhulu ekubukeni ukuthi yini tihibe letikhona letenta kungasebenteki kahle emkhatsini kwahulumende nabosomabhizinisi labadimele pheceleti private sector. Stephen Gininza ukubeke ngembaba ukuthi lokutawenda loluhlaka luphumelele kuguqula indlela yemaswati lacabanga ngayo. The reason why Africa has all the resources but we are not there where we should be, and when you follow, the reason is one: we just don't have the right mindset, which is execution and others. Your Excellency, you mentioned something extremely important to say we cannot afford to fail emakhosi lakphumele nelibandla lakho nathi. This task, if we have the right mindset, we are going to achieve this, if not better. Kuloluhlaka kutawuhlanyelwa imali lilinganiselwa itigidzi-gidzini letingamashumi temalangeni 30 billion emalangeni. Kanti ke imisebenzi letawusukunyiswa ingamashumi layimfica nesikhombisa 97 projects. Le misebenzi lena kubheka ukuthi ite nemathuba emisebenzi langetulu kwetingulungwane letingamashumi lamane 40,000 jobs. Etindzabeni Eswatini TV ngiLinkedIn Kule ngisembabane. Umhlonishwa Ndvunankhulu Ambrose Dlamini uthi nalo lahle emhlane kubo bonke labatawutama indlela tekuganga kule mitamo la yendako uhulumende yevusa umnotfo kanye nekulwa nemkhuhlane COVID-19. Ndvunankhulu kuvete lokhu naketfula libandla i-delivery unit letawenda siqinisekise ukuthi uhlaka lwa uhulumende lekuvusa umnotfo lesikhathi semkhuhlane COVID-19 luba impumelelo. Indzaba ye-corruption bekunene imqoka kakhulu. Thina singasho nje ukuthi singihulumende vele we frown upon corruption. Sihlava lesibi lesi le uma singasicapheli singaba ngokunye lokuba lihibe lokuthi kutasigila simaswati uma senda lo msebenzi sithunywe makhosi ukuthi sifukule umnotho. Ngilokunye lesikubukile bekunene lo ukuthi vele sitawulwa nako indzaba ye-corruption sibambisana nema structures lamaningi elive ikakhulu i-judiciary kuthi labo bantu leseba investigatiwe i-anti-corruption nemaphoyisa nabo bonke labafanele kwenta kuphenya kuthi bese bayaboshwa labantu sebangena emacala abo asayatekwa bekunene. Sithi nje sikugcizelele vele kakhulu lokho ukuthi sikuqilikele nakulendzaba nje ya COVID-19 letimali lebesitithola bekunene tahulumende nalesithola kulabe basita silive nato vele sitiqilikele besigcizelela ukuthi akulandzelwe inqubo lefanele ye-procurement uma kuthengwa letindlu letilive nelitidzingako kulwa nalomkhuhlane wa COVID-19. Sithi nje lesingakusho nje sithi vele ngeke si-tolerate i-corruption bekunene sitawuvele silwe nayo ngoba sihlava lesibi lesingasidzingi even konke sikwende kube above board singihulumende.
Emalunga ephalamende athi lovisi leliphindalandvunankulu kufanele liphakamise itinyawo ekuqinisekiseni ukuthi tiyakhuphuka tinombolo tebantu labakhubatekile labatfola imbasha lebuya kuhulumende. Kumanje imali itfolwa bantfu labangu-5,000 kubantfu labangetulu kwa-167,000 labakhubatekile lapha eveni. Lamalunga ephalamende bekakhuluma nakuhleli libandla lelibuke kusebenta kwemali yahulumende i-Public Accounts Committee. Leli komiti likhale ngekuthi tindzaba tebantfu labakhubatekile ngathi atinakeki kahle. Vele ngitawutsi mina vele nyalo alibanaki baningi solo sangena kwasolo wakhunywa kanye kwathiwa 20 alibanaki leli vest nebantfu labakhubatekile abaningi leli vele akithi. Bengajabulana ngabe angasibekela kahle lokho ukuthi in terms of the office la disability, is it well structured? Likahle yini noma kune gap yokuthi nale staffing sengaka konke lokubhalwe kudzingwa ngile act is still not in place. Ngangibekise nje yanga 2018 kufuneka kube nabo council kufuneka kube ne staff. How many staff members are there kuleli office? Mapalane lomkhulu kuleli hovisi leliphindalandvunankulu Makhosini Mndawe uthi batayilungisa indzaba yebantfu labakhubatekile. Kuyatshengisa ukuthi level enhlitweni kuyangitshengisa nokuthi uma sibuya lana kubahlonishwa sibuya nawo ema regulations la khuluma nge-disability atawendlula ngespeed ngoba lento ila enhlitweni ngoba sikhuluma imvo lebathinzayo bahlonishwa ithinze nalama constituencies lapha suka kiwo lena siyawathatha vele sidawabeka abe priority ama discipline lapha sesizekile nje hayi singayijuba but njengokuvumelana nawo lokuthi kufanele siphuthume siyawathatha ama comments abahlonishwa siyawathatha onke sidawa implement sidayi prioritize indzaba ye disability sitawuletha umthetho udelana sidawutama ke mhlonishwa lokuthi sikhulume naye finance naye planning ukuthi inombolo seyikhuphule ingabi ngile nombolo lengiyo nyalo le-5,400 and something ikhuphuke nanayo. Ngakulokunye leli hovisi livumile ukuthi lite bantfu labenele labasebenta tindzaba tebantfu labakhubatekile lithi selike labhalela litiko lelibuke kucasha tisebenti tembuso licela kucashwe bantfu kodvwa kusengakacashwa. Tindzabeni teSwatini TV kubuya Themkosi Mavimbela ephalamende. Luhlelo lokusebenzisa tebuchwephesha lucuthwa likomiti lelibuka indzaba temfundzate ngaphansi kwetiko letisebenti nenhlalakahle yato lekuvivinya labo labafaka iticelo temfundzate wahulumende lusachubeka kahle kanti lokuvakala ngasihlalo libandla lemfundzate Stanley Dlamini ngesikhathi libandla lichubeka nekuvivinya labo labafaka iticelo temfundzate. Likomiti lelibuke lihlelo lokubhadalela abantfwana etikoleni ngaphansi kwelitiko letisebenti netenhlalakahle selicalile ngekukhulumisa abantfwana labafaka ticelo tekubhadalela esikolweni. Ngekusho kwasihlalo waleli komiti Stanley Dlamini uthi namuhla kulilanga lekucala babuke kukhulumisana nebantfwana lababuye tinkhundleni letintsatfu lapha eveni. Litiko lenda umsebenzi lokahle labantwana ba-apply bebafaka tinombolo tabo tetincingo so bese babathumelela ke ma-SMS laba buta nje imbuto ukuthi usasidzinga scholarship noma usasidzingi nawo sidzinga udzinga luphi ihlobo le-scholarship. Kwesibili kwaba nendzaba yokuthi baphindze bathumele ama-messages lathi-ke sale niye tinkhundleni tenu nganamalanga nawo nanawo lokusho ukuthi bekusebenta kakhulu ama-SMS. Well kwanyalo kusete lokungako lesihlangana nakho kungaba ukuthi i-network mhlambe letinkhundleni ayisiyo le-strong kakhulu kepha nje kuleti lesisacale ngato nyalo kusahamba kahle siyethemba bakalamgabhu benda umsebenzi lomkhulu i-network yakhona inkulu kakhulu sisetawubuka nasisachubeka siya mhlambe tinkhundleni letikhashane nemadolobha ngoba nawonakala mgabhu ukuthi mhlambe usemkhatsini wemadolobha. Dlamini uvetile ukuthi kule ndlela lensha yokusebenzisa tebuchwephesha kusete tinkinga lababhekene nato. Well, the program is going very well and in fact we are excited to have started first of all because it has been difficult to start but the progress is quite good. Yes, we have started as you said with Lamkapi. We'll be going to Lutze in terms of the virtual. But we're doing very well. Leli hlelo kubhekeke ukuthi lithathe tinyanga letimbili liphele makuphela inyanga yenyoni kulomnyaka. Etindzabeni kubika Temalanga Dlamini ngina Fabrice Musonera sisembabane.
Isekela lakomshana webakhoseli kuleli Wandile Bhembe uthi udzinga emasu lakhaliphile ekuqinisekisa ukuthi bakhoseli kuleli bayasekeleka kude ebhizinisi kana sekwendeni ukuthi impilo tabo tibe ngileto letingcono namalungelo abo akahlukubeteki. Bhembe bekakhuluma emhlanganweni okufuna emasu ekwesekela abakhoseli labakuleli ukuthi inhlala kahle yabo ibe ngileyo lengcono. Litiko letasekhaya eluhlangothini lolubuketa indzaba tebakhoseli lihlanganise tinhlangothi letahlukene letitsintekako ngenhloso yekutfutfukisa timphilo tebakhoseli ngemasu laphatselene netemabhizinisi nanenhlalakahle yebakhoseli. Kumbe ngcenye nasingabambisana sibonisane ukuthi ngikuphi lesingakwenda kwenta sure ukuthi le mithetho leyakamhlabhlangene lesi ratifyile silive sayilendawuthi-ke lesiyisayinile sayu-ratifya sase siyawu-domesticate ngale Refugee Act ya 2017 meaning sesi-own in its entirety and sikwende loko sisayine without reservation meaning siwuthatha njengobe unjalo but-ke lala kube sekhwazisa kusanani sisibonisene ukuthi singena njani ekutheneni sikhone lokho ukuthi sikhulumise le mthetho le. Ndawubekisa kusukela kemsombuluko kuya kulesithathu bese kubuke kakhulu tindzaba takabhizinisi whereby besinema stakeholders from business, from Ministry of Commerce, from Labour, from expecting a business Eswatini to look at the employment opportunities for laba bekunene. Akanjalo futhi-ke babantu laba khona ukuthi bangahlakanipha ukuthi baticalele abo emabhizinisi. So again sibukene nako ukuthi abaqashe phela nalamaswati with a view ukuthi they should not just be categorized as just refugees but ababonakale babantu labanga-contributor meaningfully into our economy. Live leSwatini lingulamanye emave emhlabeni labeka embili kunakekelwa kwebakhoseli ngemithetfo lefaka ekhatsi i-Refugee Act wa 2017. Etindzabeni kubika Sondomlangeni, titfombe nguMuzi Mkhonda ezulwini. Inkampani yahulumende lethuthukisa bosomabhizinisi labancane iSEDCO yenda licwaningo lolubuke ukuthi umkhuhlane iCovid-19 ubathinze kanjani bosomabhizinisi labancane kuleli letinyanga letimbili letendlulile. Kanti lucwaningo lolu lulandzayo lwendiwe ngenyanga yeNkhwekhweti. Kulolu cwaningo lokucala lolwendiwa yiSEDCO ngeNkhwekhweti kwatfolakala ukuthi bosomabhizinisi badzinga kubanjiswa ngemali yekusita amabhizinisi abo kulokunye. Themba Dlamini longumcondzisi wetinhlelo kule nkampani yahulumende uthi loku nalokunye labakutfola bakuyisa etinhlangothini letahlukene lesetivele ticalile kubasita labosomabhizinisi. Dlamini uthi kulo lwamanje lucwaningo lolucale ngalwesithathu kuleli viki bafuna kubona ukuthi bosomabhizinisi batsinzeke njani ngalomkhuhlane kuletinyanga letimbili letendlulile. Siyaqhubeka sifuna kwati ukuthi kuletinyanga letimbili lesetendlulile bosomabhizinisi labancane ngibekise nje sibe khona isidingo sesibaqhubeke mhlambe badende bantu labasebenza nabo. Siyathi ke ukuthi kusho ukuthini lokho. Siphinde sifuna ukubona futhi ukuthi njengoba ngalesa sikhathi senta lolucwaningo live lalivaliwe tinhlangothi letiningi kodwa-ke nyalo sekube khona kuvulavuleka lokuthide kuwo umnotho welive lakangwane. Sifuna-ke kubona ukuthi kulokuvuleka lokwendekile ngabe bosomabhizinisi bona baqhuba kanjani kuyabasita noma mhlambe kukhona tingcinamba letisesekhona letitawudzinga ukuthi bosomabhizinisi abancane basitakale ngazo. Dlamini uthi kwenda lolu cwaningo futhi kubalulekile njengoba kubasita ukuthi bende tinhlelo tekusita bosomabhizinisi labancane letihambisana netidzingo tabo. Uthi lolu cwaningo lutawuba yinyanga yinye kanti lutawendiwa ngetindlela tebuchwephesha. Dlamini uthi nakuphela lolu cwaningo lolu bangahle bende lolunye kuze tinhlelo tabo titohlale tihambisana netidzingo tabo somabhizinisi. Tindzabeni teSwatini TV kubuya Thembi Mavimbela eMbabane.
Inhlangano yabantu labake basebenza etimayini ibe nemhlangano nemalunga ayo langaphansi kwenkundla yasedvokodweni emphakathini wakumalinza todingisa tindzaba letibatsindzako. Vamajele mabhalano nenhlangano usho umhlangano ubavule emehlo njengoba sebayahle etinye tinsaya letibhekana nemalunga abo. Obabe labake basebenza emayini bebahlangene emphakathi kumalinza netinhlangano letahlukene letifake ekhatsi inhlangano yekwakha indvodza. Siletha lihlelo lwa teams noma ngithi in the mining sector. Bakhala ngekuthi abantu labadzala ema-ex miners bacela lokho ukuthi silethe tinhlelo leti tawukhona nalokuthi sibaphendvule endzabeni kakhulu taka compensation. Ngekusebenza ke seinhlangano sabe sesiyahamba nathi siyokhulumisana na labanye lesisebenzisa nabo ema-partners ekuthenini sibuye babuye batositakala lama-ex miners kakhulu kade kuphendvuleka kuleyo mibuto lebanayo. Mapalane wenhlangano lebuketi 70 tasetimayini vamajele uthi lo mhlangano ubasite kakhulu njengoba bakhonile kubona tinsayeya letibhekene nalabo babe kufaka ekhathi nalabangadange bancempheteleke. Kwekucala kwekuthi sithuthukise temphilo tabo. Kwesibili kwekuthi sibuke tindzaba tabo tekuthi ngabe khona yini imali abakweletwa yona. Kwesithathu kwekuthi sibukete kwekuthi tingcinambatini labadibana nato letinga bayingcenye letawungeta emigomeni letawubasita. 1 sikhanze ukuthi bantu labakhona la banema-shares etinkampanini letehlukehlukene. Jele uthi batimisele kusita sive lebesisebenza itimayini ukuthi sitfole lusito lesiludingako kanti ke bafise kusukumisa luhlelo lelitowenta ukuthi bamikise lusito kubantu ngekwehlukana kwemphakathi yabo. Etindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa tithombe ngithemba Shabangu kumalinza. Isikole lesincane sakaHlathi sibetha moya sesicalile kwenda emalungiselelo ekuvula kwetikolo ngekufundisa abothishela abatali kanye nebafunzi ngemkhuhlane iCovid-19. Tishalo omkhulu kulesikole bekahlanganise bothishela abatali nabo bafunzi tobachazela kabandi ngalokubheka ukuthi bakwende kude batiphephise komkhuhlane iCovid-19 tikolo uma setivuliwe. Lobo ubanjwe indvuna elitiko letemfundvo Lady Howard Mabuza kanye nabothishela nhloko betikolo temabanga laphansi evikini leliphelile sifundzeni saseshiselweni. Sikolo asibetha moya primary sesicalile kwenta emalungiselelo. Thishela nhloko walesikolo ajabu nontsikelelo Nkambule uthi sikolo sendlulisela timfundziso tekugwema lomkhuhlane we-COVID-19 kubatali bebafunzi kude batobambisa sikolo ekwenteni siciniseko ukuthi bafunzi balungele kuvulwa kwetikolo. Kwasisita lokuthi mhlambe na minister naye etinja tosicinisa noma kulukhuni ngoba kude umuntu lokhona kumukela lesimo sekuthi kuyafiwa uva nje ngazi uthina ngiyalapha ngathi namhlanje hamba mana ngibuyele ekhaya ngisadi noma sengibuya nani bantu bami. So lokuthi our government sowushido lokuthi ngeke sivale forever kusende ukuthi sibone lokuthi it is serious ukuthi siyabuya esikolweni basitshelile futhi ukuthi asendeni. So namuhla sidecide ukuthi asibuyeni sonke sinabothishela sitokhona kubambisana ukuthi sifundzise umtali sifundzise nemntwana ngoba besicela ukuthi umtali akavele nemntwana wakhe waka grade 7 for ukuthi nje sitobabona ukuthi bakhona bayaphila yini labakhona sinisabagcina ngamathi. Akhulumela abatali bebafunzi Ntombika isemagele Dlamini ubongela itiko ngekuthi libeka kuphepha kwebafunzi embili ngekuthi lifundzise liphindze futhi lente bothishela nhloko babe yingcenye ekuthatheni tincumo ngekuvulwa kwetikolo kude bafunzi nabothishela batophepha emkhuhlaneni we-COVID-19. Nekuthi nje uhulumende athi atibuye emajokeni kuyafundziseka kuyemukeleka naloko mhlambe kungathi kucela kwaba lukhulu kodwa siyabonga kakhulu seva netinhlito netingcondo nje sithi athamba ukungena kulomsebenzi lesesibhekene nawo nje lesekuthiwa asuthathe nale ubona nje lento asingana le lokutimisela kokulalela kwethu sibatali nje namhlanje basihledi la kukhulunywa siyabona lokuthi vele lento lena imgcoka ukuthi sibambe ngetandla totimbili. Thishela nhloko walesikolo ajabu nontsikelelo Nkambule uthi sigodzi sakaHlathi simakhata kakhulu kungako bamantontolwane kwenta siciniseko ukuthi bafunzi bayadilandzela timiso tekugwema lomkhuhlane. Lobika ke Ndzabeni Eswatini TV nguSifiso Nxumalo
Nasimuva Shongwe esibetha moya kaHlatsi. Malanga namahle sinkade phethe asibuke tindzaba temidlalo. Mengamele inhlangano emidlalo werugby simanga Magagula sokhuthade badlali bemidlalo werugby kakhulu labo labadlali lalikhethelo lesive ukuthi bachubeke batfole indlela tetilolonga emakhaya ngoba nakubuyela imidlalo sikhathi setilolonga sitaba sincane kakhulu njengoba itaba miningi imidlalo lekubheka uselikhethelo ibe nayo. Umdlalo we-rugby ngulomunye wemidlalo lowamiswa inyanga yendlovu lenkulu ngesizathu seligciwane i-coronavirus. Nawumiswa lo mdlalo, likhethelo lesive kulo mdlalo belicalile emalungiselelo ekumelela live emidlalweni yangaphandle. Mengameli walenhlangano yalo mdlalo Simanga Magagula ukuthatha abadlali ukuthi bachubeke batilolonga endlini kude kuthi nayo ibuyela le midlalo ibakhanze balungele. Nje nawukutsata badlali be-rugby lapha kaNgwane ikakhulu be-national team yethu sizeze lapha sisumise umkhankaso ukuthi ngoba sisehlele emakhaya wonke umuntu asehlele ekhaya akaqhubeke phela atilolonge alungiselele umdlalo ukuthi naye ngabe uhulumende sekugcina kuhamba simo secorona sesehlile lapha kaNgwane ukuthi usetikali sibele simene singabe solo sizawuqala lapha sizayojima sivele sichumuke silungisela lawo matashups lamancane sichubeke sidlale bekunene siyakhuthaza nje kakhulu nabo baqeqeshi phela ukuthi nabo basesemakhaya abaqhubeke nabo batilolonge batilungiselele ukuthi benesiqiniseko ukuthi bayabalandelela nebadlali babo bonke labakhona noma kungasasiyi national team kuphela emaqembu onke ethu lesinawo ukuthi badlali bayajima badlali bayatilolonga bayatilungiselela lapha nje sisukumisa umkhankaso ukuthi kakhulu kwanyalo sisabuke yona i-national team yethu ukuthi ayiqhubeke phela ijime sisemakhaya. Magagula ugcine ngekukhuthaza abadlali balomdlalo ukuthi basatilolonga bangakhohlwa kulandzela yonke imigomo lebekwe nguhulumende kanye-ke nenhlangano yetempilo kamhlaba i-World Health Organization yokuvikela kwanza kwaleli gciwane. Etindzabeni temidlalo ngengiyane Msipna Fabrice Msonera eMbabane. Malanga amahle sifika kanjalo ke emaphethelweni ato tindzaba tefuta lomuhla lebetesibilike kulosuku lalomuhla lebeselo sindethela ngalo lwimi lethu lesiswati lesikhathi samanje sitavele siye khona editolo nasibuya nesiwe ubuya naye team nokuchamuka khona ka UNAIDS Kusile. Good morning. Buhle bethu imvelo yethu, buhle bethu tindzawo tethu, indalo yashada nemasiko kuhle kwethu, kuvakasha kwethula umthwalo emahlombe ethu, hloma Ngwane vuka uvakashe, indlela uyikhombe etindzaweni tethu, temvelo nembukiso ungcebeleke uthathe netitfombe. Lalela ke nangu sonkondlo waseswatini akutekela ayibeka indzaba ayihlela kuhle kwelijaha lishela ngiyakutshela diningi tindzawo longativakashela hloma Ngwane vuka uvakashe la phana lapha kuvakasha kuyayelapha enhlitiyo kanye nemicondvo kuyawuphumuda kugcinisa buhlobo nebungane losebundenga ndenga with a trip to Mantenga Falls or a sip among friends of Sibebe brew on Sibebe Mountain, or perhaps your cup of tea is backpacking and horse riding, sightseeing the seamless streams and springs that stream across the gorgeous valleys of the mountainous kingdoms of Eswatini. We have you covered. Hloma Ngwane vuka uvakashe, buhle bethu imvelo yethu, buhle bethu ngabuthola nasebantwini bethu. Maye umcoka akusilo liphutha ukuthi ulalele ifeminine touch uvula ingcomvo yakho uvule inhlitiyo yakho ungadehluleli uvele utitshele ukuthi wena namuhla uyakhiwa namuhla indlela takho tiyacondziswa kuze utoba ngiloko uNkulunkulu lakudelela ukuthi ube ngiko umhlaba angakasekelwa. Phuma kuloko kushiwa abantu, forget about everything they're saying. Be you, do you always. As long as unako, as long as ujabulile unako konke lokufunako wena unelikhaya uvulala udlile uvuka udlile phelele buhle bukekhathi ku. Not to say do not wear what you want to wear, but love yourself in the process, be comfortable in the process, dihloniphe in the process yokuthi mina ngimuhle. Uliqiniso ukuthi it upsets you nova nje umuntu athi you chama yosudla la for a minute there uva nawe ngathi hey yes you now chama lo ntombi for a minute, for a split second kuyakufikela vele lokho ukuthi yo okay no I'm not what they are saying I am.
Maswati lamahle sesiphindze sibuyile kulolu hlelo ikusile breakfast show kanti sokhona director waka UN8 team wamuhemba njengoba besinithembisile Maswati lamahle. Director, welcome to the show. Thank you very much, madam. So your month end you are leaving. It's been 5 years you've been with UN8 and in the forefront in the fight against HIV and AIDS. Can you tell us briefly about your journey at UN8 in the fight against HIV and AIDS? Thank you very much. It has been, I must say, a good journey in the sense that I've been very fortunate to witness big wins made by the Kingdom of Eswatini in the AIDS response since I came to the country. Now it's 5 years in terms of the successes that the Kingdom has made in putting a dent in the epidemic. It's actually turning a crisis into an opportunity. Before we get to the big achievements, can you please tell us, give us an overview of the HIV and AIDS situation in the Kingdom? A couple of points. Eswatini globally has the highest HIV prevalence at 27.6%. The epidemic is generalized, but it has a dent on young people, especially young women in the age group of 15 to 24. And in terms of the estimated number of people living with HIV, which is important to note, we're now talking about 200,000. But also important to note that the number of people living with HIV but who are on treatment, we are talking about 192,000, which shows that yes, people are accessing treatment. And then the other thing which is important is in terms of what we call the 90-90-90. I think that is extremely important to note, and that is what actually has made Eswatini become extremely popular, especially in this year, because we have actually Eswatini has met its targets in terms of the 90-90-90 and even gone beyond. That's why we say we're even going beyond the 95-95-95. And that is a big achievement for the Kingdom of Eswatini. One thing that it is important to note is that these targets are part of the 2016 political declaration, whereby all the UN member states have actually signed into it, and Eswatini is one of them. So there are targets that were made in order to meet the goal of 2030, which is ending AIDS globally. Now, what is interesting, as you know, is for Eswatini, His Majesty the King said the target, the epidemic should end by 2022, 8 years earlier than the 2030. So the targets for the 2030 goal were the 90-90-90, and then all the countries in the world have been working towards meeting those targets. Now, for us, Eswatini, which is interesting, we have actually gone beyond that and met the targets that go beyond even the 95-95-95. So what does that mean? It means that, and I want to be very clear, that's why I'm looking at my it's okay. at my notes here, is that the first one is that the number of people living with HIV who are not on treatment in Eswatini, according to UNAIDS estimates, come to 8,000 people.
But among people living with HIV, who know their status, meaning I am HIV positive, according to our estimates, they are now 96%. So we have gone beyond the 90 and gone beyond the 95 targets. That is the first 90, which is part of the political declaration that I'm talking about, of where all the countries have signed it, that people know their status. You cannot end the epidemic without people knowing their status. Then the other one is the second 90 is that among people who know their HIV status, the percent on those who are on antiretroviral treatment is 98%. So they know their status, but they are accessing treatment. Which is great achievement. So for Eswatini, we have gone beyond the 90, beyond the 95. Now we are talking about 98%. A big achievement for this country. And the last 95? And then the last one is among people on ART, the percent with suppressed viral load is 97%. So it's like giving you a scorecard. What is your score? 96% among people living with HIV in this country know their status. 98% who know their status are accessing treatment. And most important, those who are accessing treatment, 97% have a suppressed viral load. So Eswatini in Africa comes number one. Globally, it is only Eswatini and Swaziland that have achieved this remarkable achievement. And that makes all of us proud who have been part of this journey, going back to what you were asking me earlier on. Those are very good news. Director, what led to the successes of this approach? There are a couple of points in terms of success. But the most important thing that we have learned globally is that nothing moves without political commitment. The political commitment of this government, of His Majesty's government, especially His Majesty the King in particular, in terms of saying we should have this thing out of the kingdom by 2022, and everybody within government plus its partners, all of them being committed, is extremely important. So political commitment and goodwill has been important. The other important thing that has also been very instrumental in terms of putting a dent on this epidemic is in terms of partnership. The partnership in this country has been excellent in terms of the donor partners or the development partners, for example, coming to support and work closely with government in order to address this epidemic. And when we talk about the partnership, there are many types of partnership, but the partnership here, which is extremely important, that has also attributed to the success of the AIDS response in this country, is related to the resourcing, the funding of the AIDS response. And here we are extremely grateful that we have the USG government through PEPFAR. We have the Global Fund, as you know, and we have other international organizations, and also notably the UN system also in terms of providing the technical support. So the partnership between government and the donor partners and the development partners has extremely been important. The other one, which has also been important, is the engagement of civil society. You cannot break this epidemic without involving civil society. Notably, the people living with HIV are extremely important. The faith-based community, extremely important. The different traditional setups that are very strong and vibrant in this kingdom are extremely important. So the civil society has been critical, as well as the private sector. So civil society is important, and putting the people living with HIV in the center
the response. And other key populations, as we call them, is critical. Okay, this approach has been a success. What would be your advice on sustaining the gains and achievements of this approach? As we say, don't break what is working. So the in order to sustain this this response, there are a couple of points here. Here, the first one is the political commitment and goodwill is extremely important. We are faced with so many challenges, as we know now. We are, for example, faced with COVID. We are faced with many other things that may come up and completely disrupt the way how business is done in this country. But don't put your eye off HIV. Okay. And that means a lot of things. But most important, even in terms of resourcing HIV, is extremely important. One thing that I wanted also to say, which is very important, and a lesson throughout Africa and the rest of the world, is that Eswatini has been resourcing its own antiretroviral treatment, meaning putting money in, and ensuring that people who need treatment get it from its resources. And that is remarkable in terms of ownership. HIV has been on top, and in spite of all the challenges that the country has, it's important that it remains one of those that are considered important. So, Director, we have seen in the past that HIV programming has been about targeting key populations and certain age groups and or gender. In your experience, which of these categories can you advise the country to focus on to sustain the achievement thus far? Good question. All of them are extremely important, and what we say, don't leave anyone behind. That is something that we always use when we are talking about AIDS reach in terms of population. So in that case, it is important to look at what we call the marginalized groups, the groups that are always not considered to be very, very important, or are not very prominent in development work. So it is important to consider all these groups. But what helps also is that everything is driven by evidence. We have data, and the data that we have in this country can indicate or shows which are those populations that are being left behind, which are those populations that are being hard hit by HIV, and that is where the response should be. So it's not just a matter of wishing to work with certain populations. No, you are driven there by the data that is available. And I'm glad that Eswatini, as a country, has actually been pulling together different data from different marginalized populations, and which drive the response in terms of where should we put our attention. Okay, from your working with, on HIV and AIDS issues, what are some of the strategies that you have seen yielding positive results in terms of case finding and treatment? Like we have seen the introduction of test and start, viral load monitoring. What are some of the strategies that you have seen that they yield positive results? Well, there are a couple of strategies cutting across. And I think the most the most important, especially with regard to what you're asking, is to make sure that whatever is being done has an element of prevention, which is extremely important. Even if you are providing treatment, there has to be something in there that strengthens prevention of further infections, prevention in terms of
getting more people more infected. So the thing that is extremely important as we move forward is to really strengthen prevention in whatever setting that we're in, even when we are actually providing the treatment, because this epidemic will not only be treated away. Mm-hmm. There are a lot of things that need to be done in terms of prevention. In one of the ministry's reports, the Ministry of Health's report, it is stated that there is an increase of non-communicable diseases among HIV-infected individuals. Why is that? The non-communicable diseases, NCDs as we call them, are a major threat to people living with HIV. And one of the reasons that is provided to explain that is that the immunity levels of people living with HIV is compromised. Mm-hmm. That is one thing, and then the other thing is that with that health status being what it is, then a number of other infections come in. But also the other point is that some of the people living with HIV may already have these non-communicable diseases. But one thing that is important to point there, which we call a twin, especially with HIV, is TB, which is also another big challenge that we have in this country, in addition to non-communicable diseases, especially for the group of people that we are talking about. So we have the NCDs and also TB, which is a major threat. But we are fortunate that government is taking that as a priority, TB, and also looking at it in an integrated way, HIV and TB, but also, most important, getting funding from the Global Fund to look at both diseases. But NCDs, yes, as you said, is a very worrying factor, which needs a lot of attention, irrespective of which group we are talking about. It's a major concern in this country, looking at the statistics that are available. Is there a way that people with these NCDs and living with HIV and AIDS can better take care of themselves to ensure that they live like a healthy life? Yes, indeed, and it all starts up with knowledge. As we say, knowledge is power, because with most of the NCDs, these are what we call silent killers. You live with it until such a time that it becomes obvious that you cannot change it because it's a bit late. If you knew earlier, there would be a number of things that you would actually have done. So it is important for people, just like with HIV, to know their status as far as some of these other non-communicable diseases, especially things like diabetes, things like high blood pressure. These are things that one can actually take a hand of if you know early through a lot of things, including diet and nutrition, and most important also with medication. So accessing these health services is very, very important, and not waiting until the very end when you cannot actually do much in terms of reversing your health status. So just like with HIV, know your status with the non-communicable diseases, especially if there are certain signs that you experience. But also most important, to have periodical medical checks, so that some of these things can actually be cited early enough before they become toxic and extremely dangerous to oneself. Okay, getting back to the 95-95-95 approach, it has been a success. The country has achieved this goal. But what do you see as the next focus of HIV and AIDS programming?
Yeah, the next focus is, to use the word, focus on what has worked and scale it up, and that's extremely important, especially given the fact that HIV is not sleeping. HIV doesn't sleep. It will definitely come back if we go back into thinking that it's gone. So complacency is one challenge that we have to address. So the focus is making sure that the prevention strategies that have been put in place are actually implemented. And we are very fortunate that this country has one of the best national strategic frameworks which have been put together under the coordination of NACHA. That document has the best strategies that can actually take us forward, even in terms of meeting the 100. So prevention is extremely critical. Strengthening prevention across all levels, as identified in the National Strategic Framework. Treatment, accessing treatment to all, as you heard the statistics. There are a number of people who still do not know their HIV status, for example, and yet they are HIV positive. That is something that is important. But also another thing which is very, very critical, and at times is not given a lot of emphasis, is addressing stigma and discrimination. I was about to come to that. Yes, so those are three. Yes. What is good about Eswatini is that we already have thought about all these issues, and it is all packaged in that national strategic framework that I talked about, which was pulled together under the coordination of NACHA with other key partners in this country. It's now making sure that those strategies are implemented in what is now called the last mile. And remember, the last mile for Eswatini is not 2030, it is 2022. Okay, now that you've touched on the issue of stigma, I had a question. At the early stages of HIV and AIDS, there were issues of stigma. How far do you think we've come as a country in addressing that? The country has moved quite along the way in terms of addressing stigma, HIV-related stigma and discrimination. And there is a recent study that has been made that involved people living with HIV, which UNAIDS supported, working closely with people living with HIV. There has been movement. But the challenge is that we are dealing with people and behaviors. Exactly, and behavior, and as a result of that, it's like going forward and at times going backwards. But there has been a very marked movement in terms of addressing HIV-related stigma in this country, which is remarkable. But as I said, no complacency, because this is something that can also come back and it can also manifest itself in different forms. So we have to keep an eye on it. And I'm glad that we have the people living with HIV who are very strong in this country in terms of pushing back and saying no where it exists. So what are the opportunities and lessons for the country on issues of HIV and AIDS, on fighting the HIV and AIDS pandemic? The good point. The opportunities is that we have made a name as a country, turning a crisis into an opportunity. Let us keep this name. And many other countries globally are asking how did Eswatini do it? Now the thing to me which is extremely important, as in order to make sure that we these gains are not lost, is to ensure that there is sustainable financing of the response. If the
financing is not there, things will break apart. So that is extremely important. Financing of the response, in spite of whatever challenges that the government has and its partners, still there has to be a way of getting money for the response. The other one is now to have a strategic focus, looking at what we have done very well in the past. Look at what has been done very well, work on that, and then work on those things that are actually gaps in terms of the AIDS response. One thing that is extremely critical is to strengthen prevention. Prevention. We have a large community that need to be protected, especially of adolescent girls and young women. Looking at the data, that is a group that should be really further worked on or addressed in terms of our strategies. So prevention is the other one, and then the other one is also making sure that we still access and expand the treatment services, and ensuring that ART, antiretroviral treatment, is provided for those in need. That is very important, and as I said earlier, we really appreciate the government's support in ensuring that its people have this treatment. And also, back to your point, these marginalized groups, what we call the key populations, and people living with HIV in particular, let them remain in the center, not in the frontiers, because they are the ones who matter as far as AIDS is concerned in this country. Director, it has been an honor having you on the show. We hope you will come back and visit our beautiful kingdom. Thank you so much. Ke Maswati lamahle njengoba sesimvile director waka UNAIDS ukuthi sinjani isimo sayo HIV and AIDS lapha ekhaya, ukuthi kuningi lese live likwendile kulesikhathi sanyalo sitawuya etitolo. Pay your TV license for being in possession of devices such as television sets, DVDs, VCRs, monitors, and more. You are reminded that payments of TV licenses is due on or before the 31st of December every year. 180 Malangeni per year for individual or business viewership, 300 Malangeni for television trading license, and 50 Malangeni for other devices. You can pay for your TV license through MTN Mobile Money, Eswatini Mobile Imali, NetBank, and Eswatini Telecom. Visit us at the television license offices at the Madlenya House, Babane, or call this number 3434 1234. Pay yours every year. It's been a wonderful week, it's been a wonderful day. Siyathemba sindlokode kakhulu ukuhlatsana nathi eluhlelweni lomuhla. Samu njengoba sesibonile sesixoxisene mbukeli ngekuthi uyasho UNAIDS ukuthi hulumende wende ama strategies lavumelako ukuthi live likhone kulwane kwanza kwe HIV and AIDS. Sivile nawo ukukhulumisana nabo baka TV license. Yeah, babadeka yona nele ukuthi indzaba lekhona nyalo imthelo amabona ukuthi usita ukuthi sikhone ku improve the art industry in the country. Ayike Maswati lamahle silishaya silibeka lapho lihlelo lamuhla siphinze sibonane ngemsombuluko ngesikhathi lesifanako nisale kahle.